Hello friends, welcome to Jaya Craft Creations. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கிராஃப்ட் வீடியோ என்னென்னா ஒரு க்யூட்டான ஒரு பர்த்டே கார்டு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மக்கிட்ட இருக்க கொஞ்சம் கலர் பேப்பர் வச்சு எப்படி நம்ம அதை ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மாதிரி 2 கலரில் 2 திக் ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதை இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க டபுள் சைடு. 2 கலரில் கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம இப்போ ஒரு டிசைன் கட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கட் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் சைடு ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி டிசைன் கட் பண்ணினா கரெக்டாக ஈவனாக நமக்கு கிடைக்கும். அந்த டிசைனை நமக்கு ஃபுல்லாக கிடச்சிருச்சு. இப்போ அதை சென்டரில் கட் பண்ணிக்கோங்க. சென்டரில் கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஈவனாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இனி க்ளூ போட்டு 2 சைட்ஸ் அப்படியே ஒட்டிக்கோங்க. ரெண்டு சைடும் கரெக்டாக ஈவனாக வச்சு நம்ம ஒட்டிடலாம். நான் ஒரு டிசைன் கட் பண்ண போகிறேன். கரெக்டாக நம்ம அந்த டிசைனை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நமக்கு ஒரு க்யூட்டான ஒரு டிசைன் கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு ரவுண்ட் பேப்பர் கட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு சின்ன ஃப்ளவர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போது ஃப்ளவர் அண்ட் டிசைன் கிடச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 5 இல்லைன்னா 6 கட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அந்த கார்டை எடுத்துகிட்டு அந்த கார்டோட சைடில் நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஆல்ரெடி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த குட்டி குட்டி டிசைன்ஸையும் நான் ஒட்டிடுறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு டபுள் சைட் டேப் எடுத்து நான் சென்டரில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்.
இதில் நான் ஆல்ரெடி ஹாப்பி பர்த்டே எழுதி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம சென்டரில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஒரு அழகான ஒரு 3D எஃபெக்ட் கொடுக்கும். இந்த க்ரீட்டிங் கார்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு கிராஃப்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.